Since ancient times, Indian astronomy has sorted out different regions of the stars, grouping them into 27 nakshatras and 12 zodiac signs. They found and imagined that certain groups of stars look like certain imaginary shapes and named them accordingly. We all have seen these names and shapes of zodiac signs. आपण लहानपणी सगळ्यांनीच आकाश निरीक्षण केलेलं आहे, सगळ्यांनाच अनुभव आहे. थोडे थोडे आपल्याला नक्षत्र आणि राशी ओळखायचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. बट टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज थिंग्स. We will talk about physics in astronomy or astrophysics. During last 5-6 decades, the physics has made progress, so much progress, and particularly in astrophysics. And our understanding of solar objects has also become much better. Many years back, when the TV comedy series Big Bang theory started, we kept hearing these words. I'm sure all of you must have heard them. कधी ना कधीतरी ऐकले, न्यूज मध्ये थोडेसे रॅन्डमली स्निपेट्स पाहिले, असं सगळं असणार आहे. सो I'm sure you must have heard these terms: nova, supernova, red giant, white dwarf, neutron star, black hole, dark matter, dark energy. मी पण ही सगळी ऐकली होती. आणि I used to wonder whether our sun can someday explode like a supernova. It will never explode like a supernova. But if it can't, why not? असे प्रश्न मला पडायचे आणि खूप पडायचे. नंतर एक मध्ये मध्ये मी वाचायचा प्रयत्न करायचे, पण ते काही असं सुसंगत वाचन व्हायचं नाही. मग काय झालं, इन 2017 an important cosmological event was observed by the scientists, and a lot of discussion about it in scientific world as well as in news media was going on TV, everywhere. It was a supernova explosion in our neighboring galaxy. That time, I had a conversation with one of my classmates who is a brilliant, renowned theoretical physicist. He told me few things about this supernova explosion and fascinating facts about that. And after I heard those fascinating facts, I was so immensely, impressed and fascinated that I started reading online. What are the facts that fascinated me? आता आपण त्याला सस्पेन्सच ठेवूया. आपण ज्या वेळेला आजच्या प्रेझेंटेशनच्या त्या पार्टशी येऊ त्यावेळेला मी ते सांगेन की let that remain in suspense for now. सो 2017 पासून मी वाचते. There are hundreds of hours I have been reading astrophysics, and those were very, very happy hours of my life. And I have decided today to share that some of the happiness with you. I will try to explain some physics without involving any math. I have no formal degree in physics or any related fields like engineering, and it is possible that I may make some mistakes somewhere. If I do, I would request those of you who know physics well should correct me. I would like to better my understanding. We have always heard since childhood that everything that takes a birth has to die also. We always used to think that this applies to living things like animals, plants, and human beings. But surprisingly, this applies to even stars in this universe. Apparently, stars too are born, they have a life cycle, they have old age, and they die. Yes, stars are born, they change over time, and eventually die. Most stars change in size, color, and class at least once in their life. What astronomers know about their life cycles is because of the data gathered from the visual, radio, and X-ray telescopes. The universe began with the Big Bang, but not all the stars and planets were formed soon after. No, the Big Bang explosion caused random dispersal of gases, mainly hydrogen. The matter started
making clumps because of gravitational attraction. The clumps grew in size over time. Many clumps fused together, making bigger blobs of matter, and it took thousands or millions of years to form stars. When a sufficient amount of matter was gathered together, the gravity started compressing the gas and the temperature rose. The temperature rise and the pressure due to gravity. These are the reasons that the thermonuclear reactions were triggered in the core of the star, because that core of the star, the center of the star, gets hottest. When thermonuclear reaction sets in, the star is born. That time it is said that the star is born. There are many big spheres of matter in our galaxy which shine dimly because of their high temperature. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की तापलेली गोष्ट चमकते. Okay, so because of the high temperatures they shine, but they shine dimly because there are no nuclear reactions happening inside them yet. But if their mass is not enough and pressure and temperature requirements are not met, then the nuclear reactions don't get ignited. And such spheres, scientists call them failed stars. So there are failed stars which couldn't be born. Okay, let's say. Now, star formation continues all the time as old stars die and new are formed. The first thing we distinguish stars from planets or asteroids or moons, or that the stars are self-illuminating, meaning they shine by themselves. Stars shine because of their hot temperatures and the nuclear reactions happening inside the stars emit light, heat, and other radiations. Stars are classified based on a variety of characteristics, including their temperature, mass, color, luminosity, and size. Their brightness or luminosity is a measure of the total amount of energy radiated by a star per second. This is the power output, let us say. This is the power output of a star. The star's power output across all wavelengths is called its volumetric luminosity. Now, what properties determine the intrinsic power output or luminosity of a star? One is temperature, and second is the size of the star. Size meaning the mass, the amount of mass. That also determines its size. The hotter the star, more luminous or shining it is. Of course, the relation between its temperature and luminosity is not linear, meaning it's not directly proportional. There is a mathematical equation that defines the relation between the temperature and brightness. But we don't need to know that formula. Roughly speaking, the hotter it is, brighter it is. Okay. Now the size of the star also matters. The bigger it is, its surface area is more and hence more power output per second. And for our visual perception, the distance between the star and our solar system also matters. कारण तो किती दूर आहे ह्याच्यावरती सुद्धा तो आपल्याला ब्राईट दिसणार का डिम दिसणार हे अवलंबून आहे नाही का. Just as temperature of the star determines its luminosity, it also determines its color. आणि कलर हा एक बेस धरून स्टार्सचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. Okay. All right. Okay, now let me share screen. दिसतंय? Yes. ओके. आता हे कलर प्रमाणे आता कलर आणि टेम्परेचर हा ब्लू आहे ह्याचं 28,000 ते 11,000 to 28,000 ज्या वेळेला सेल्सिअस मध्ये टेम्परेचर असेल तर दॅट विल बी ब्लू. 7,500 to 11,000 असेल तेव्हा इट विल बी लाईक दिस व्हाईट. 5,000 to 6,000 असेल तेव्हा येलो, दॅट इज आवर सन टेम्परेचर. Then 3,600 to 5,000 Celsius असेल त्यावेळेला इट इज ऑरेंजिश आणि
2000 to 3600 असेल तर त्यावेळेला तो ऑरेंज दिसतो. Okay, now it's dark shade. Okay. Spica is the brightest object in the constellation of Virgo. And anyway, त्यांची नावं त्या ह्याची इथे नावं होती. All right, let's go further. Let's start from our own home galaxy. Our Milky Way galaxy is a spiral barred galaxy. Its age is 13.6 billion years. Size is 100,000 light years across, and thickness is 1,000 light years. Number of stars it has is 200 billion stars. Rotation time 250 million years. म्हणजे 250 million years मध्ये ती आपली मिल्की वे गॅलेक्सी एक पूर्ण रेव्होल्यूशन कंप्लीट करते. Now, how many stars do you think are in the universe? Our known universe is estimated to have roughly 200 billion galaxies. The 200 billion galaxies multiplied by 200 billion stars each. You can do the math. Now, let's see how a star is born. All stars, they start as nebula. A nebula is a giant cloud of dust and gas in space. Some nebula come from gas and dust thrown out of the explosion of a dying star, such as supernova. Other nebulae are regions where new stars are beginning to form. For this reason, some nebulas are called star nurseries. Gravity is responsible for the formation of a star. Stars form in the densest regions of the interstellar medium called molecular clouds. It is the interstellar medium is 99% gas, 1% dust by mass. Molecular clouds are perfect star-forming regions. In our own Milky Way galaxy, 70% the interstellar medium is 70% hydrogen, 28% helium, and 2% elements heavier than helium. When the force of gravity pulling in on the cloud, when that gravity is greater than the strength of the internal pressure pushing out, म्हणजे काय होतं की न्यूक्लियर रिॲक्शन जी चालू झालेली आहे आता ग्रॅव्हिटीमुळे स्टार कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला बघतो. Whereas ती जी न्यूक्लियर रिॲक्शन चालू झाली आहे, the star is already born, the nuclear reaction is going on. So that न्यूक्लियर रिॲक्शनचा स्फोट तुम्ही चित्र पाहिलेली आहे, व्हिडिओज पाहिलेले आहेत. So all that explosive fusion nuclear reaction causes lot of radiation which is being thrown out, right? So the gravity and this outward radiation because of the nuclear reaction, they balance each other out. And when they balance each other out, the star gets a certain size and remains in that size for a while, for most of the time. When the force of gravity pulling in on the cloud is greater than the strength of internal pressure pushing out, the cloud collapses into a protostar. The process of star formation takes around 1 million years from the time the initial gas cloud starts to collapse until the star is born. The star is born, is created, and shines like the sun. The leftover material from the star's birth is used to create planets and other objects that orbit the central star. Now, the star is a brilliantly glowing sphere of hot gas whose energy is produced by an internal nuclear fusion process. The galaxy contains not only stars, but clouds of gas and dust. These clouds are called nebula.
and that's where the stars are born. Over millions of years, when a star is born and it starts burning with the nuclear reactions, more hydrogen gas is poured into spinning cloud and it gains mass. And when there is no more dust or gas or any matter available now to pull in, now then the growth of the star stops and it becomes a stable shape and size, and then it remains so for the most of its lifetime until its old age. Okay. नाव बर्थ ऑफ द स्टार याच्यासाठी एक छोटीशी व्हिडिओ आय वुड लाईक टू शेअर. 2 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. जरा तुम्हाला इट विल गिव्ह यू सम आयडिया. शेअर स्क्रीन. Do you see it? Yes. तुझा फुल स्क्रीन कर पाहिजे असेल तर. एक मिनिट, व्हॉल्यूम ऐकायला येतोय का? नाही येत आहे. शेअर साऊंड करायला पाहिजे. अजित किंवा नाही, शेअर साऊंड कर. करताना शेअर साऊंडचं बटन क्लिक करायचं तिकडे. So पहिले अनशेअर करावं लागेल आणि मग परत ओके, स्टॉप शेअर. हा, आता मी शेअर करताना काय करायचं? शेअर स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीनला तिकडे मग शेअर साऊंड. ओके ओके, गॉट इट. We'll start from beginning. Is a jeweled cloud Can you see? known as the Orion Nebula. Space here is littered with small globs of gas and dust. व्हिडिओ नाही These are दिसत आहे. protostars, Next baby दिसतंय. stars in the making, stellar cocoons, cosmic tadpoles. They form in galactic nurseries like Orion from clouds of gas and dust mingled with the ashes of earlier stars that have died and exploded. But like all newborns, the young star faces a perilous future. Buried inside this dusty cocoon, where astronomers can't see with regular telescopes, a secret star is being born. As the baby star tries to burn its way out of the cloudy egg that sheltered and birthed it, radiation from powerful stars nearby eats away the cocoon from the outside. Too much outside radiation can burn away not just the cocoon, but the disk around the new star, leaving the star naked and alone. If the disk survives, it could make planets. First by electrical forces as particles randomly collide and stick, then by gravity as clumps attract each other. As a planet forms, it will scour its orbit of dust, leaving a telltale gap like the grooves in a record. Recently, astronomers using the new ALMA radio telescope have made the most detailed picture yet of what might be planets being born. They found dark grooves scoring a disk around a star known as HL Tauri, some 450 light years from here. The disk is about 22 billion miles across, about 4 times the size of the realm of the planets in our own solar system. Are these gaps sheltering planets? Are we seeing the curtain rising on a new set of worlds like our own? HL Tauri is only 1 million years old, a blink in the long lifetime of a star. For a newborn sun, every grain of dust is a promise. It's morning in the Milky Way. Everything.
ओके. आतापर्यंत काही क्लिअर वाटतंय, म्हणजे क्लिअर आहे का? काही कुणाला काही विचारायचंय का? हॅलो. अनम्यूट करून घ्या बोलताना. या. Can I proceed or anybody wants to ask something? Just maybe a very basic question. How do they ever count how many stars there are? 2 billion stars in a galaxy and all. How do you any idea? डेफिनेटली मी आन्सर देऊ शकत नाही, पण मी हे वाचून पुढल्या वेळेला सांगेन. पण माझा एक अंदाज आहे की ते ठराविक एक भाग, छोटासा कॉर्नर आकाशाचा घेतात आणि त्याच्यामध्ये किती स्टार्स आहेत ते थोडंसं जज करून नंतर मग प्लॉट करतात की सगळ्या 360 डिग्रीज मध्ये किती असतील. समथिंग लाईक दॅट. माहित नाही मला. जयंत, त्या प्रश्नाचं उत्तर देणार का? सॉरी. Jen. तुला म्हणतो तुम्ही या प्रश्नाचं थोडंसं आणि एक्सप्लेनेशन देणार. माझ्याजवळ नाहीये उत्तर. मला हे सगळं सुनीता, सुनीता तू म्हणाली ना ते तर हा. आहेच, पण हा. त्याच्यानंतर मॅथमॅटिकली ऑल्सो यू कॅन ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट व्हॉट शुड बी द मास इन द युनिव्हर्स इन ऑर्डर दॅट द हो, हो. म्हणजे त्याप्रमाणे त्याच्यावरनच तर ते डार्क मॅटरची आयडिया वगैरे आली. ते सगळं इक्विटेबल we'll come to that डिस्ट्रीब्युशन later. करून तुम्ही नंबर ऑफ स्टार्स अप्रॉक्सिमेटली काढू शकता. पण सुहास, जे मास आहे स्टार्सचं, दॅट इज ओनली विजिबल, विच इज व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ द एंटायर मास. तर त्याचं तसं नाही काढता येणार. नाही, बट यू कॅन एस्टिमेट. बरं जाऊ दे, आय थिंक हा आता विषय नको. हा. Okay. नाही माहिती मला, पण ठीक आहे ना, पण तो कुणालाच माहिती नाही, सो हा, तसं पण नाही. मी There are- वाचून पुढल्या वेळेला सांगायचा प्रयत्न करेन जर का इफ आय फाइंड आन्सर टू दॅट. ओके, लेट्स प्रोसीड. छोटंसं एक्सप्लेनेशन आणि याच्यामध्ये मी तुलाच विचारतो. आता बिग बँग झाल्यानंतर हा हायड्रोजन तयार झाला, म्हणजे पहिल्यांदा ते प्रोटॉन आणि हो. इलेक्ट्रॉन जवळ आले वगैरे सगळं. तर दॅट मस्ट हॅव बीन ॲब्सोल्युटली युनिफॉर्म, म्हणजे सगळ्या ठिकाणी टोटल युनिफॉर्म असायला पाहिजे. नाही, जेव्हा तो असं काही नाही. रॅन्डम का डिस्ट्रीब्युशन. नाही तर त्याला बेसिकली क्वांटम पर्टर्बेशन असं म्हणतात, की देर इज अ रिझन की इनहरंटली देर इज अ क्लम्पिंग दॅट टेक्स प्लेस, आणि त्यामुळे एकदा क्लम्प कुठेतरी बारीकसा झाला झाला की तिथे संपलं. मग एव्हरीथिंग. सीडलिंग. या या राईट. Thank you. Okay, let's see how the star fuel, how the nuclear fusion happens. सुहासने गेल्या वेळेला न्यूक्लिअर फ्युजन बद्दल सांगितलं होतं, आणि 4 हायड्रोजन ॲटम्स एकत्र येऊन they come together in stepwise, they join together. त्याच्यामध्ये आता there are several 3 different types of reactions that happen, fusion reactions. One is proton-proton chain. So though 2 protons come together and they form a deuterium nucleus. That is one, two pairs of hydrogen atoms. Then deuterium and deuterium, sorry. कोणतरी खातं, घसा साफ केला, बाकी काही ड्यूटेरियम ह्याची एकमेकांची रिॲक्शन होते आणि ड्यूटेरियम ट्रिटियम रिॲक्शन होते. मी एक हे दाखवते, स्लाइड दाखवते.
दिसतंय का? दिसतंय का? दिसतंय दिसतंय. Two hydrogen, deuterium, hydrogen 3. Sorry. And they combine together, making one helium nucleus, and energy is released. Sometimes these two combine together. Sometimes this and this combines together. And finally, the helium atom is helium nucleus is created. The mass of 4 hydrogen atoms is 4.03 units. Okay. And mass of 1 helium is 4.002 AMU. आता ह्याच्यामध्ये जर का 4 हायड्रोजन ॲटम्स चा एक हेलियम न्यूक्लियस झाला तर त्याच्यामध्ये 0.27 ग्राम, सॉरी 0.027 ग्राम म्हणजे 27 मिलीग्राम एवढा मासचा लॉस होतो. अँड दॅट इज कन्व्हर्टेड इनटू एनर्जी. म्हणजे जर का 4 ग्राम जर का हायड्रोजन घेतला, 4 ग्राम म्हणजे तुम्हाला साखरेचा छोटासा टीस्पून 5 ग्रामचा असतो. अर्थात गॅस ज्या वेळेला असतो त्याचा व्हॉल्यूम खूप मोठा असतो हायड्रोजन गॅसचा, पण स्मॉल क्वांटिटी 4 ग्राम जर का हायड्रोजन असेल तर त्याचं ज्या वेळेला हेलियम होतं त्यावेळेला 27 milligrams is the loss of mass and that is converted into energy. आता एवढा small amount mass, if it gets converted into energy, तरी पण त्याच्यात एवढी एनर्जी असते. and they you know the famous Einstein equation E is equal to mc square, त्याप्रमाणे that energy will keep a 60 watt light bulb shining over 100 years. There is so much of energy. Ata, this is the source of energy of our sun and most of the stars. Now let's look a little bit into the statistics of our sun. Our sun rotates around itself in 27 days. Its surface temperature is 5,780 Celsius. Age is 4.5 billion years. It contains 75% hydrogen and 25% helium by mass. In the innermost part of the sun, which is called its core, the temperature is 15 million Celsius. The density is 150 times that of water and the pressure is over 200 billion times greater than the atmospheric pressure on Earth. Ata star is born. Now let's see what happens during the lifespan of a star. Most of the stars burn hydrogen converting into helium and produce energy in this process. This period is called main sequence. And about 90% of the star's life, the star spends in this main sequence. Around 90% of the stars in the universe right now are in main sequence, including our sun. The main sequence stars typically range between 1/10 the mass of sun, म्हणजे आपल्या सूर्याच्या 1 मास असलेला स्टार तिथपासून 200 times bigger than our sun. ह्या रेंज मध्ये सगळे स्टार्स असतात. A star is made up of many layers of gas.
A star in the main sequence is in a state of hydrostatic equilibrium. Gravity is pulling the star inward, and the radiation pressure from all the fusion reactions in the star is pushing the gaseous mass outward. The inward and outward forces balance one another out, and the star maintains a spherical shape. Massive stars need higher central temperatures and pressures. आता you can imagine की सूर्याहून 10, 20, 25 पट मोठा जर का स्टार असेल तर त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल इनवर्ड पूल एवढा जास्ती असतो की तो बॅलन्स करण्यासाठी जास्ती न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स ह्यूज क्वांटिटी has to happen. So massive stars need higher central temperatures and pressures to support themselves against the gravitational collapse. And for this reason, fusion reactions in these stars proceed at a faster rate than those in the smaller stars. The result is that massive stars use up their core hydrogen fuel very rapidly, and they spend less time in the main sequence before becoming old and dying. But when a star leaves the main sequence, म्हणजे ते जे हायड्रोजनचं हेलियम मध्ये कन्व्हर्जन जे चालू आहे तो जो पिरियड आहे दॅट इज द मेन सिक्वेन्स. आता त्याच्यातून म्हणजे समजा म्हणजे कोर मधलं हायड्रोजनचं सगळं जो साठा आहे, suppose that gets exhausted, and in the core all the hydrogen is converted into helium. Then what happens? मग त्या स्टारचं ओल्ड एज चालू होतं आणि ओल्ड एज मध्ये it becomes a giant star, आणि that is why we know this term red giant. आणि तो रेड जायंट कसा बनतो ते आता आपण बघूया. आता रेड जायंट पर्यंत या सगळ्या स्टार्सचं जे म्हणजे लाईफ आहे ते जवळजवळ सारखंच आहे, फक्त सॉरी पुढे त्यांचा हाऊ दे डाय इज डिफरंट. आता काय होतं की बिकॉज द लार्जर स्टार्स they consume their fuel very fast, correct? So त्यांना for them they spend only some million years on the main sequence. म्हणजे मेन सिक्वेन्स वरती त्याचा लाईफ टाइम जो असतो म्हणजे they are short lived. In fact actually आपण म्हणतो ना की फास्ट असणारा जो ससा आणि कासव जर का आपण कम्पेअर केलं तर ससा हा जो फास्ट आहे त्याचं आयुष्य 4-5 वर्षच असतं, पण कासव मात्र 200 वर्ष जगतो. तसंच आहे की हा फास्ट बर्निंग जे मोठे स्टार्स असतात देअर लाईफ टाइम इज ओनली some million years, from million to some million years, whereas छोटे जे स्टार्स असतात त्यांना मात्र आयुष्य खूप लांब असतं. आता स्टार्स त्यांनी जरा साईज प्रमाणे त्यांनी हे केलेत. आपण खूप साईज प्रश्न प्रमाणे विचारू का? एक प्रश्न विचारू का? उत्तर हो. आपल्याला लगेच माहित असण्याची गरज नाही. हा पण आता तू म्हणालीस की तो त्याचं हायड्रोजनचा सगळा हिलियम तयार झाला म्हणजे हा. त्याचं फ्युएल संपलं, हम्म. इट बिकम्स ए जायंट स्टार. पण Yeah, आता red आपण giant. मगाशी काय तर तो म्हटलं होतं कसा- की ग्रॅव्हिटी आणखीन फ्युजनची कसा आउटवर्ड होतो तर हे जे तुम्ही बॅलन्स त्याचं जर फ्युजन एनर्जी त्याला नाहीच आहे. रेड जायंट कसा बनतो ते सांगणार आहे मी. फक्त मला एवढंच सांगायचं होतं की आता इथे त्याचं ओल्ड एज चालू झालं, ओके, रेड जायंटचं. म्हणून मी तिथे येऊन थांबले आणि रेड जायंट पर्यंत सगळ्यांची लाईफ सायकल सेम आहे. फक्त त्याच्यानंतर काय होतं हे मात्र त्या स्टारच्या साईज प्रमाणे वेगळी आहे. त्यांचा डेथ आणि त्यांचं ओल्ड एज आणि डेथ हे डिफरंट, इट्स डिफरंट. फक्त ते रेड जायंट पर्यंत ते सगळे एकाच यांनी येतात. फक्त जे मोठे स्टार्स असतात त्यांना त्यांचं आयुष्य छोटं असतं आणि ते रेड जायंट लवकर बनतात. आणि
मोठे स्टार्स छोटे स्टार्स असतात त्यांना जरा आयुष्य लांब असतं. तर ते मी सांगत होते की एक पण स्टारच्या साईज प्रमाणे त्यांनी खूप टाइप्स आहेत त्यातले, पण आपण एक रफली असं आपण धरूया की सगळं एवढे डिटेल्स सांगणं आपण आपल्याला म्हणजे मला 4-5 सेशन घ्यावी लागतील. पण आपण असं धरूया की सूर्याहून छोटे असलेले की जे 1/5 सूर्याचा साईज आहेत. ओके, साईज आणि मास ते आहेत त्यांना त्यांचा जो लाईफ आहे ती दॅट कॅन बी अप टू 500 बिलियन इयर्स. ओके, आणि इतका लांब असू शकतो. व्हेअरएज आपलं युनिव्हर्स इज ओन्ली 13.7 बिलियन इयर्स ओल्ड. याचा अर्थ ते जे छोटे जे आहेत स्टार्स की जे आपल्या सूर्याहूनही छोटे आहेत, ते जे काही बनले ते आतापर्यंत मेन सिक्वेन्स मध्येच आहेत. कारण त्यांचं आयुष्य एवढं मोठं आहे की ते अजूनही रेड जायंट स्टेजला गेलेले नाहीयेत. कारण आपलं म्हणजे त्यांचं लाईफ इज गोइंग टू बी अबाउट 500 ऑर मोर बिलियन इयर्स. आणि आता हे युनिव्हर्सच मुळे फक्त 13.7 बिलियन इयर ओल्ड आहे. आता सूर्याच्या साईजचे किंवा त्याच्या आजूबाजूचे म्हणजे कम्पॅरेबल साईज जो आहे ते जे मीडियम साईज्ड आहेत त्यांचं लाईफ स्पॅन असतं अबाउट 10 बिलियन इयर्स. तर आपल्या सूर्याचं आवर सन इज करंटली 5 बिलियन इयर्स ओल्ड. तो 5 बिलियन वर्षापूर्वी फॉर्म झाला. आता तो अजूनही मेन सिक्वेन्स मध्येच आहे. आणि we saw that the supergiant stars they have very small lifespan and some million, not billion, some million years is their lifespan. Ata what happens at the end of the life phase for a star? Now there again we need to divide them for our understanding. Let's divide them into two types according to their mass. The stars that are lesser than 8 times the size of sun, म्हणजे आपल्या सनच्या 8 पट, म्हणजे अगदी छोट्या स्टार्स पासून सन ते 8 पटीने सन पेक्षा मोठे हा एक क्लास ऑफ स्टार्स, हा एक आपण कॅटेगरी करूया. कारण त्याप्रमाणे त्यांचं ओल्ड एज आणि डेथ इज डिफरंट म्हणून. आणि स्टार्स दॅट आर बिगर दॅन 8 टाइम्स द मास ऑफ सन. इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज देअर लाईफ सायकल्स अँड देअर डेथ इज डिफरंट. द मॅक्झिमम आता ओके, रेड जायंट कसा होतो? ओके, आता तो रेड जायंट कसा होतो ते आपण बघूया. रेड जायंट स्टेजला काय होते? स्टार्सचे जे कोर जे आहे त्या कोर मधलं हायड्रोजन. ओके, नाव स्टार इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स. ओके, देर इज सेंट्रल कोर and then there are different layers of gas. Now आणि त्याप्रमाणे त्यांचे टेम्परेचर आणि प्रेशर ह्याच्यामध्ये फरक असतो. आता जे कोर मधलं जे हायड्रोजन आहे तो ज्या वेळेला बर्नआउट होतो कम्प्लिटली आणि दॅट बिकम्स हेलियम, तर काय होतं की ग्रॅव्हिटी स्टार्ट्स पुलिंग इन आणि त्यामुळे ही कोर स्टार्ट्स कॉन्ट्रॅक्टिंग अंडर ग्रॅव्हिटी. कारण बिकॉज देर इज नो मोर न्यूक्लिअर फ्युअल अवेलेबल, सो द हेलियम कोर स्टार्ट्स कॉन्ट्रॅक्टिंग. ती कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर वाढतं. त्याचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होतं की त्याच्या बाहेरची जी लेयर असते ऑफ हायड्रोजन दॅट स्टार्ट्स न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स. त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स फ्युजनच्या चालू होतात. पण आता असं आहे की त्याची कोर कॉन्ट्रॅक्ट होतीये आणि त्या बाहेरच्या लेयरच्या बाहेर
फारसं काही नाहीये. ओके, आता ते बाहेरची जी लेयर आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालू झाल्यावरती दॅट स्टार्ट्स पुशिंग आउट, आणि त्याच्या बाहेर जास्ती मास नाहीये की जे ग्रॅव्हिटीमुळे त्याला खाली खेचेल. लक्षात येतंय मी काय म्हणते ते? की कोर हॅज कॉन्ट्रॅक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी. आता त्याच्या बाहेरचे जो लेयर आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन ज्या वेळेला चालू होतात त्यावेळेला तो म्हणजे एक्सपांड व्हायला लागतो तो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिअर रिॲक्शन, आणि त्याला खेचणारं किंवा त्याला दाबणारं बाहेरून जास्ती काही नाहीये, कारण दॅट इज अन आउटर लेयर, आणि त्यामुळे हे असं होत होत त्याचा आकार वाढायला लागतो. आता आकार वाढायला लागल्यावरती तो रेड जायंट बनतो, आणि रेड जायंट या स्टेजमध्ये तो रेड का होतो? आता आपण ह्याच्यामध्ये पाहिलं पहिल्या स्लाइडमध्ये की ज्या वेळेला टेम्परेचर इज व्हेरी हाय त्यावेळेला तो ब्लूइश असतो, नंतर व्हाईट, नंतर येलो, ऑरेंज अँड रेड. रेड इज द कलर ऑफ द लीस्ट टेम्परेचर. ओके, तर काय होतं की या आउटर कोर इज व्हेरी हॉट, पण आउटर लेयर because it expands, it also a little bit cools, although the nuclear reactions are going on, it little bit cools, and because of that it's तो त्याचा रंग लाल दिसायला लागतो, कारण त्याचं टेम्परेचर जरा कमी होतं. दॅट इज वाय इट बिकम्स रेड अँड इट बिकम्स जायंट. समजतंय सो फार? जायंट काय होतं हे कळलं नाही. हा, सॉरी, जायंट काय होतं हे कळलं नाही. जायंट. ओके, द सेंट्रलची जी कोर असते हम्म. ती खूप गरम आहे आणि ती कॉन्ट्रॅक्ट होतीये. ओके, पण तिथे रिॲक्शन होत नाहीये न्यूक्लिअर रिॲक्शन. दॅट पार्ट हॅज बिकम, देर इज नो न्यूक्लिअर फ्युएल. त्यामुळे आतून प्रेशर बाहेर ढकलत नाहीये आणि बाहेरचं प्रेशर, बाहेर रिॲक्शन चालू होत आहेत. आता इतका वेळ कसं होतं, आतून आत सेंटरला रिॲक्शन होत होती आणि त्याचं रेडिएशन सगळं बाहेर जात होतं. आता युअर कोर इज डेड, न्यूक्लिअर रिॲक्शन होत नाहीये, त्याच्या बाहेरच्या ह्याच्यात न्यूक्लिअर रिॲक्शन होतात आणि दॅट इज पुशिंग आउटवर्ड. पण इनवर्ड आता ती जी बाहेरचं जो आहे तो आतमध्ये कधी येईल? त्याच्याही जर का बाहेर आणखी काही असेल लॉट ऑफ मास की ते ग्रॅव्हिटीमुळे आत येईल, पण ती ग्रॅव्हिटेशनल पूल त्याचा कमी होतोय त्याच्यावरती, म्हणून तो रेड जायंट होतो, म्हणून त्याचा साईज खूप मोठा होतो. म्हणजे त्याच्या मधल्या भागामध्ये रेरिफॅक्शन आहे का थोडं? म्हणजे डेन्सिटी कमी आहे मधल्या भागामध्ये, कारण कोर अगदी लहान झाली. नाही, माझं म्हणणं मधला जो भाग आहे त्याचा दॅट हॅज टू बी रिलेटिव्हली लेस डेन्स ना, कारण तुझा बाहेरचा भाग एक्सप्लोजन होऊन बाहेर जातोय म्हणून मोठा होतोय. कोर एखादी बी सारखं छोटस राहून गेलं. सो मधल्या भागामध्ये थोडीशी, म्हणजे पोकळी जरी नाही तरी देर मस्ट बी लेस डेन्स मटेरियल. म्हणजे आय एम टोटली लॉजिकली, बाकी काही नाही. लेयर बाय लेयर तिच्या कोर मधनं पुढची लेयर इज इग्नाइटेड. हा, आणि त्याच्यामधलं ज्या वेळेला हायड्रोजन संपतो आणि पूर्ण हेलियम होतो, तर त्याच्या बाहेरची अगेन अ लेयर इग्नाइट्स. असं करत एक आउटवर्ड, म्हणजे एक एक बाहेरची लेयर इग्नाइट होत 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 तो हळूहळू 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 मोठा व्हायला, कारण त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल पूल त्या बाहेरच्या लेयर वरती कमी आहे ना. ग्रॅव्हिटेशनल पूल सेंटरमध्ये मॅक्झिमम आहे, बाहेरच्या ह्याच्यावरती कमी आहे, आणि तिथे बाहेरच्या ह्याच्या लेअरमध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालली आहे. त्यामुळे त्या न्यूक्लिअर रिॲक्शनमुळे तो आउटवर्ड फुगतोय, तो फुगतो ऍक्च्युअली, इट ब्लोट्स. आणि जशा एक सेंट्रल कोर संपल्याच्या नंतर त्याच्या बाहेरचा लेअर, मग त्याच्या बाहेरचा लेअर, मग त्याच्या आणखी बाहेरचा लेअर, अशी ग्रॅज्युअली ज्या वेळेला ती न्यूक्लिअर रिॲक्शन बाहेर म्हणजे वरच्या लेयर्स मध्ये व्हायला लागते, तसा त्याचा आकार हळूहळू फुगायला लागतो आणि इट ब्लोट्स आणि इट बिकम्स रेड जायंट. म्हणजे सुनीता, कोर लहान झाल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल पूल कमी होतो का? नाही, आता कोर मध्ये ज्या वेळेला रिॲक्शन होत होती त्यावेळेला
बाहेर ना ग्रॅव्हिटेट म्हणजे बाहेर त्याच्या खूप मास होतं ना, आणि ते मास त्याला आतमध्ये खेचत होतं. पण त्यामुळे त्याचा आकार इनवर्ट, देअर वॉज इनवर्ट पूल. ग्रॅव्हिटी आतूनच वर्क होते ना, म्हणून म्हटलं की कोर लहान झाल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल पुल कमी होतो असं का? नाही नाही, ग्रॅव्हिटेशनल पुल बाहेरच्या मास मुळे प्रेशर येणार ना, आत दाबलं जाणार ना ते. बरोबर आहे, कारण कसं आहे ती त्याचं न्यूक्लिअर फ्युएल संपायला लागलं, त्यामुळे हा. कोर लहान झाली. ओके, आता बाहेरची जी आउटर लेअर आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर रिएक्शन झाल्यानंतर तू मॅथमॅटिकली जर फोर्सेस रिझॉल्व्ह केले तर एक्सप्लोजन विल बी आउटवर्ड. ते Correct. आतमध्ये येणार नाही. ते आउटवर्ड व्हायला लागल्यानंतर दॅट द शेल काइंड ऑफ, मी शेल म्हणू इच्छित हा. नाहीये, पण तो वरचा Yes. भाग जो आहे तो मोठा व्हायला लागतो. हा. आणि आतमध्ये देर इज लेस डेन्स मटेरियल. मी ऍक्च्युली आता जस्ट चेक केलं तर दे हा. से दॅट रेड जायंट्स आर मच लेस डेन्स. हा, ती म्हणजे डेन्सिटी ओव्हरऑल येस, असते. कारण ते ब्लोट होतात ना, तेवढंच मास आता इट हॅज ऑक्युपाइड मोर मीन्स बिगर साईज, त्यामुळे दे आर लेस डेन्स. सगळ्या शब्दांचं इतकं हे आहे, सगळं स्पेस म्हणायचं नाही. काय काय आपण एनिवे, म्हणतो. त्यामुळे तो रेड जायंट होतो. आता रेड जायंट झाल्याच्या नंतर हे छोटे मोठे मीडियम साईज सगळ्यांचे रेड जायंट होतात. रेड जायंट झाल्याच्या नंतर मात्र काय होतं ते इट इज डिफरंट. आता त्याच्यासाठी मी एक हे दाखवते तुम्हाला, स्लाइड दाखवते. आय वॉन्ट टू शेअर समथिंग. Here, can you see this? आता इकडे हे जे आहे ही त्यांनी दाखवली आहे मेन सिक्वेन्स स्टार्सची, म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द मेन सिक्वेन्स स्टार्स. आता ह्या साईडला त्यांनी दाखवलेत व्हाईट ड्वार्फ्स आणि या साईडला दाखवलेत सुपर जायंट्स. ओके, आता आपण जे पाहिलं की देर इज अ डिव्हिजन साईज प्रमाणे, की जे सूर्याच्याहून लहान किंवा सूर्याच्या 8 टाइम्स बिगर एवढाच याचा एक ग्रुप होतो आणि त्याचे व्हाईट ड्वार्फ्स बनतात म्हातारे झाल्यावरती. म्हातारपणी नाही, त्याचा व्हाईट ड्वार्फ म्हणजे मृत्यूच आहे तो. आणि जे मोठे जायंट स्टार्स आहेत त्याचं काय होतं, त्याचे सुपरनोव्हा एक्सप्लोजन्स होतात आणि त्याच्यापासून न्यूट्रॉन स्टार बनतो किंवा ब्लॅक होल बनतो. तर ते कसं होतं त्याचं फिजिक्स आता आपण जरा बघूया. आता ह्याच्यामध्ये ओके, द मॅक्झिमम मास ऑफ अ व्हाईट ड्वार्फ. ओके, आता ज्या वेळेला हा रेड जायंट ज्या वेळेला होतो आणि त्याच्यानंतर असं होतं की सडनली एक एक्सप्लोजन सारखं होतं किंवा इम्प्लोजन होतं, नॉट एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन होतं. आणि द सेंटर, द कोर ऑफ दिस थिंग, द स्टार becomes contract, it implodes inside, it becomes a very small compact mass, and that is called white dwarf. And the maximum mass of a white dwarf is 1.4 times that of the sun, a value known as the Chandrasekhar limit. So the stars, sorry, ते इम्प्लोजन का होतं मला नाही कळलं. कारण त्याचं सगळं जर का फ्युएल संपलं रेड जायंट मधलं, पण आता रेड जायंट झाला आणि त्याचं फ्युएल आता there are no more any nuclear reactions happening, then what happens? It suddenly contracts because gravity is the only thing now acting on it, because there is no nuclear reaction happening.
It exhausts all its nuclear fuel. ते सगळं त्याचा पण मगाशी आपण म्हणत होतो तो हायड्रोजनचा हेलियम करताना तो प्रोसेस करताना सगळं ते संपून गेलं की तो एक्सपांड होतो. संपून गेलं नाही. पुढच्या आउटर शेल मध्ये ज्या वेळेला न्यूक्लिअर रिॲक्शन व्हायला लागतात त्यावेळेला तो एक्सपांड होतो. पण देअर कम्स अ स्टेज की न्यूक्लिअर रिॲक्शन चं फ्युएल संपतं. आउटर लेअर पण संपून जातं. म्हणजे अभय, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ॲक्च्युअल टू बिगिन विथ साइज ऑफ द स्टार अँड द मटेरियल ऑफ द स्टार, कंपोजिशन ऑफ द स्टार. सो काही म्हणजे काही ते लहान म्हणजे त्यांचं न्यूक्लिअर मटेरियल संपायला लागल्यानंतर ते प्रचंड कॉन्ट्रॅक्ट होऊन जातात. काही जणांचं अजून बाहेरच्या लेअरमध्ये त्यांचं कंपोजिशन असं आहे की बाहेरच्या लेअरमध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालूच राहते. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हॉट यू आर स्टार्टिंग विथ. Yeah. Thank you. The red giant star bloats almost 100 times its original size, or even 1000 times sometimes. So त्याचा ओरिजिनल जो साईज असतो त्यावेळेला रेड जायंट स्टेज मध्ये ते 100 टाइम्स तो मोठा होतो किंवा इवन 1000 टाइम्स मोठा होतो. याच्यामध्ये एक मी एक स्लाइड शेअर करू इच्छिते. एक मिनिट. हा, दिस वन. आता हा जर का आपला सन असेल, इथे छोट्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतोय सन. येस. हा खरा सनचा जर का साईज धरला तर कम्पॅरेटिव्हली हा आपला सन ज्या वेळेला रेड जायंट होईल तो एवढा मोठा होईल. Our sun, when it will sometime after 5 billion years, it will become a red giant. That time it will become so big. आणि तो म्हणजे एवढा मोठा होईल की आता सूर्याचं पृथ्वीपासूनचे जे अंतर आहे, ओके, त्या तिथपर्यंत येईल तेवढाच आणखी पुढे जाईल. ऐकलं का तू? सूर्यापासून पृथ्वी जेवढं अंतरावर आहे तेवढं अंतर तो रेड जायंट मोठा होईल आणि जवळजवळ गुरुच्या आपल्या तेवढंच जाईल. ज्युपिटर आणि सॅटर्नच्या ज्युपिटर पर्यंत तो कव्हर येईल. म्हणजे इट विल कव्हर ज्युपिटर ऑल्सो अँड लिटल मोर. सॅटर्न पर्यंत इट मे नॉट रीच, पण एवढा तो मोठा होईल त्यावेळेला. पुढच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता नाही. सॉरी, नाही पुढच्या आठवड्यात होणार नाही. आपल्याला चिंता नको. 5 बिलियन, another 5 billion years. आपले बरेच पुनर्जन्म होतील तोपर्यंत. After the star dies, when it becomes white dwarf, there is still some residual heat left over. That heat makes the star, a white dwarf, glow, even though it is not producing any energy. Eventually, the star cools off, and it simply becomes a hunk of ash, which is called black dwarf. Okay, आता काय होतं की the final surprise is that जर का हा ब्लॅक ड्वार्फ जो आहे तो हळूहळू थंड होत तो गॅसेस वरनं तो सॉलिडिफाय होतो आणि इट बिकम्स अ जायंट हायली कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सॉलिड. आणि त्याच्यामध्ये जो कार्बन असतो, कार्बन जे म्हणजे न्यूक्लिअर फ्युएल जे असतं, हेलियमचा जो कार्बन बनलेला असतो थोडा, त्याचे क्रिस्टल्स बनतात. सो इट विल बिकम लाईक अ जायंट ball of diamond. It's like a diamond, big, huge diamond. So it is called diamond star when cold, and it is just dead. Now, the end of life scenario for giant stars is different. Stars roughly 8 to 40 times more massive than the sun. म्हणजे
आपण 2 त्याच्या कॅटेगरीज केल्या, की सनच्याहून छोटे ते 8 टाइम्स द मास ऑफ सन आणि 8 टाइम्स मास ऑफ द सन टू 40 ऑर इव्हन बिगर दॅन दॅट मॅसिव्ह स्टार्स. आता त्यांच्यासाठी द सुपर जायंट द रेड जायंट स्टेज इज सेम and they become red supergiants because they are really big. This will happen quickly, because they burn their nuclear fuel very fast. Okay. At the supergiants, when they die, when very massive stars leave the main sequence, they become supergiants. Lighter atoms fuse into heavier atoms up to iron. Okay. Creating elements heavier than iron through fusion needs more energy than it produces. So iron production or rather fusion of म्हणजे fusion reactions मध्ये up to iron जे बनतात ते it's a cut off line. Iron पेक्षा जास्ती heavier elements बनू शकत नाही. In a massive star, the weight of the outer layers is sufficient to force the carbon core to contract until it becomes hot enough to fuse carbon into oxygen, neon, and magnesium. This cycle of contraction, heating, and ignition of another nuclear fuel repeats several times. After each of the possible nuclear fuel is exhausted, the core contracts again until it reaches a new temperature high enough to fuse still heavier nuclei. The products of carbon fusion can be further converted into silicon, sulfur, calcium, argon, whatever. Massive stars go through these stages very quickly because they burn their fusion fuel very quickly. हे म्हणजे डेथबेड वरती असताना शेवटचा श्वास घेण्यासारखं आहे. When there are no more elements for the star to fuse, the core succumbs to gravity and collapses, creating a violent explosion called supernova. This is what supernova is. Our sun can never become supernova because it doesn't have enough mass. When the density आता ह्या सुपरनोवाची म्हणजे सुपरनोवाच्या नंतर जे बनतं that is either neutron star or black hole. आता ज्या वेळेला ह्याची जी डेन्सिटी जी असते ज्या वेळेला सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोजन वेअर द स्टार शेड्स because of the explosion, all the mass is thrown out at very high speeds, radiation also, and the core contracts and becomes a super dense neutron star. आता ही जर का कोरचं जे मास आहे ते जर का 3 times किंवा 4 times the mass of sun असेल तर that becomes a neutron star आणि ते 4 किंवा 5 times पेक्षा जास्त जर का असेल कोरचं म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्ट होतं ते त्याचं मास जर का 5 times किंवा 4 times किंवा मोर दॅन दॅट असेल तर त्याचं ब्लॅक होल होतं. दिस इज व्हॉट हॅपन्स supernova. Supernova is the final stage in the evolution of star that is at least 8 times massive than the sun. आता मला तुम्हाला एक चंद्रशेखर नावाच्या आपल्या एका ॲस्ट्रोफिजिसिस्टची एक स्टोरी सांगायची. आता हे जे आहे की व्हाईट ड्वार्फ जो बनतो तो त्याचं मास 1.4 times द मास ऑफ सन याच्यापेक्षा जास्ती असू शकत नाही. आता हे त्या चंद्रशेखरनी शोधून काढलं. चंद्रशेखर was astrophysicist born in India आणि नाही हो झालं आवाज येत नाहीये. येते येतोय काही ओके प्रॉब्लेम ओके 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 ओके
Ata Chandrasekhar was born in 1910 in Lahore in India, and his name was Subramanyam Chandrasekhar. ह्याची life story is very inspiring. And Chandrasekhar, he was the nephew of famous Nobel laureate physicist C.V. Raman. Okay. त्यांचा हा nephew. आणि from the age, he finished his college at age 19 and won scholarship to study in India. आणि when he was traveling to म्हणजे बोटीनी प्रवास करून ज्या वेळेला तो इंग्लंडला चालला होता, तेव्हा that is when he first started making calculations and started doing the math and calculations about this white dwarf's mass, how much mass a white dwarf can have. And he was very isolated. He was a very shy person, आणि इतर म्हणजे स्टुडंट्स बरोबर त्याला मिक्स होता यायचं नाही जास्ती. आणि he used to be little shy also to express his own ideas. आणि he was bullied. He was majorly bullied. आणि त्याचे जे इमिजिएट जे बॉस होते किंवा म्हणजे ऍडवायझर्स आणि अदर physicists, other astrophysicists, they never accepted his ideas. They never accepted his calculations. And they always bullied him, and they used to make fun of him, and they used to, I mean, he had a very bad experience there. But he pursued making his calculations and his ideas, and he was very sure about his ideas. In 1937, he came to United States. He joined the faculty of University of Chicago, where he remained for the rest of his life. There he devoted to research and teaching and making major contributions to the field of astronomy. He made he did lot of research in how the motions of stars in the galaxy happen, the behavior of bizarre objects like black holes, and then curved space-time, etc. He got Nobel Prize in 1983 for his early work. And that the Chandrasekhar limit, it is called, the white dwarf cannot have more than 1.4 times the mass of sun. That was his very important contribution to astrophysics, and that divides the stars into, like, it defines how the star will end its life. In 1999, NASA named sophisticated orbiting X-ray telescope Chandra X-ray observatory. अजूनही तो चंद्रा एक्स-रे ऑब्झर्वेटरी म्हणूनच ओळखलं जातं. He was a very dedicated, he's a very simple guy. He was very dedicated to teaching during 1940s. म्हणजे अजूनही तो नवीन होता. तो त्याच्या जिथे तो he was based at Yerkes Observatory. तो 100 miles drive करत every week. He used to go to university to teach students. There used to be very few students. But he used to travel like that, 100 miles per trip, just to teach the students. He was very dedicated in his work, everything, research, teaching, everything. And his calculations are so important, and that started a new age in astrophysics. This is a story about Chandra I wanted to tell. सो आपण थांबूया का? 9:15 झाले. या काही क्वेश्चन आन्सर कुणाला असतील तर sure. आता सगळ्यांनी अनम्यूट करा आधी. विचारू का? Stop sharing or not? विचार. हो, यू कॅन स्टॉप शेअरिंग. प्रश्न असा होता की इमिडिएटली आफ्टर बिग बँग
one assumes that there is like a gaseous, I don't know what to call it, soup all across spreading. मग त्याच्यामध्ये काही स्टार्स क्लम्पिंग सुरू झालं हे कळलं मला, पण काही स्टार एवढे मोठे झाले, काही एवढे बारके राहिले. वॉज दॅट जस्ट रॅन्डमली हॅपनिंग? हा नाही, आता त्या रिजन मध्ये किती मटेरियल अवेलेबल आहे, गॅस किंवा डस्ट, म्हणजे ते खूप डेन्स असेल तर ते ग्रॅव्हिटीनी एकत्र येऊन त्याचा मोठा स्टार बनला. येस, आणि Basically आपण- माधव, यू आर राईट, इट हॅपन्ड बाय चान्स. त्याला क्वांटम परबर्टेशन असं, पर्टर्बेशन असं म्हणतात. सो त्याचे फिलामेंट तयार झाला आणि बिकॉज ऑफ दॅट रिजनल ग्रॅव्हिटी वाढली, ते जवळजवळ यायला लागले. जे आधी युनिफॉर्म स्वरूप होतं, ऑल ऑफ अ सडन इट चेंज इन टू दिस थिंग. एक आणखीन एक जस्ट एक ॲडंडम, हा तिने सुपरनोव्हा सांगितला ना, सुपरनोव्हा एक्सप्लोजन इट बिकम्स व्हेरी ब्राईट. तर आपला व्याध, मला ओरायनला व्याधच म्हणतात ना, हो. ओरायन नाही, कॉन्स्टेलेशन, ओके, त्याला व्याध म्हणतात का, व्याधाचा तारा म्हणतात? मग काय त्याला सिरियस इज व्याध, राईट? ओरायनला काय म्हणतात मराठीमध्ये? सो Doesn't एनिवे, matter. ओरायनचा जो शोल्डरचा स्टार आहे ना, तो बिटलग्यूज. Betelgeuse, yeah. आणि दुसरा It is a red giant right now, and it Yeah, is likely to become a supernova in near future. म्हणजे आता तो उद्या किंवा 1 मिलियन इयर्स याच्यामध्ये कधीही तो सुपरनोवा होऊ शकतो, एक्सप्लोजन. Yes. आणि तो दिवसा पण दिसेल मग, इफ इट हॅपन्स. तर The last supernova explosion that happened in our galaxy, and people could see that like sun, another sun in the sky. दॅट हॅपन्ड इन चायना. म्हणजे चायना मधल्या लोकांनी ते note चायना करून मध्ये ते ठेवलं. हॅपन, म्हणजे मे बी इट इज रेकॉर्डेड इन चायना. Yeah, बाकी because ठिकाणी there लोकांनी are पाहिलं ancient- असेल पण त्यांनी रेकॉर्ड नसेल ठेवला. एन्शियंट रेकॉर्ड्स फ्रॉम चायना म्हणून. आणि दुसरा तारा आहे तो अँटारेस, म्हणजे मला वाटतं स्कॉर्पिओ मध्ये आहे तो. म्हणजे त्याला आपली वृश्चिक रास म्हणतात का मला माहिती नाही. हो. स्कॉर्पिओ मधला जो दुसरा रेड जायंट त्याच्यामध्ये. अँटारेस, that is also likely to become a supernova, maybe tomorrow also. Yeah. I hope it becomes tomorrow, so we'll be able to see it. अच्छा, while we are on it, एक पटकन आणि एक गोष्ट सांगतो. 8 एप्रिल 2024 ला we are in America, we are having a total solar eclipse lasting almost 4 minutes. तर ते कुठल्याही परिस्थितीत बघायलाच पाहिजे. ते म्हणजे आता तुम्ही टेक्सासमध्ये टिपिकली इट इज, ते दिसणार आहे ह्युस्टनला नाही, डॅलसला दिसणार आहे, ऑस्टिनला दिसणार आहे, सॅन अँटोनियाला दिसणार आहे. सो आत्ताच ताबडतोब तुमची ती जागा वगैरे book करायला घ्या. नाही, कारण 4 मिनिटं इज फॅन्टॅस्टिक. याच्या अगोदर आम्ही लास्ट जे सोलर एक्लिप्स पूर्ण आपल्याला इथे दिसलं होतं, ते आम्ही ओरेगन मध्ये जाऊन तिथे तळ ठोकून, म्हणजे आम्ही 2 दिवस राहिलो होतो आणि ते पाहिलं. तर इट लास्टेड ओव्हर 2 मिनिट्स, बट बेअरली 2 मिनिट्स. हे 4 मिनिटं राहणार आहे. आणि जर तुम्ही कोणी सोलर एक्लिप्स पाहिलेलं नसेल तर इट इज अ स्पेक्टॅक्युलर, म्हणजे I got it. असं